Hello everyone. In this example we have to generate a custom object. So let's understand why custom object is required, what are the advantages and when to use this custom object. Let's say हमारे पास एक array है, that is products, and in this array I am going to store different values. So let's say एक product का नाम store करते हैं, price store करते हैं, then I will store discount for this particular product. Let's say product size store करते हैं and color store करते हैं. So let's print this product which is your array in console area. So now if you run in console area, so now the product is available with different values at different locations. So let's say if I want to access product size and color, then I have to remember this number, that is product position number 3 and 4. So I'm going to access product number 3 and 4. So now I will be having product size and product color differently, but it is very difficult to remember this number in case if we have, let's say, 50 product items in this particular array, then somehow it is difficult to represent, or somehow it is difficult to remember this index number. So ये केस में आपका array जो है वो work नहीं करेगा. So you have to store your values in a different way using your own indexes, using your own custom indexes. So ये part जो है हम लोग comment कर देते हैं. Let's move to one more area, that is products equal to an empty curly bracket. So if I see in console.log products, अगर आप check करोगे यहाँ पे, so now I'm having an object which is an empty object. Now I can store my own key in this particular object. So कैसे store करना है? So let's say I will be having name as a key equal to product name. Then let's say one of my key is equal to price and I will be storing product price. Let's say discount, and discount will be equal to this. Let's say size as a key and I'm going to pass this as an answer. And last one, that is color. So color, okay. So now if I see the result here, so the answer is this object, and in this object I am having different key. So compared to previous array, now it is easy to remember this indexes compared to your normal numbers. And now I can access my product value from this particular object. So product जो वैल्यूज है आपको ऑब्जेक्ट से कैसे एक्सेस करना है. सो फर्स्ट अप्रोच है कि आप डॉट के थ्रू आपके इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हो. लेट्स से नेम एंड प्राइस. सो आपने प्रोडक्ट ये ऑब्जेक्ट में से अपने नेम एज वेल एज प्राइस को क्या किया, एक्सेस किया. सो यू विल बी हैविंग आंसर शर्ट एंड 1000. सो इफ यू सी द वैल्यूज आर दिस. नेक्स्ट you can access in a different way also. So let's say I will be having products and you can access in the way of array also. So let's say name and price. So अगर आप आंसर चेक करोगे, so you will be having same answer. So this is how you can represent your object, that is called as custom object. You can generate your custom object with the help of your own custom keys, and you can access any values in this particular object. So this is a representation of object with its key and values. You can store your values within your object by passing an extra key. So let's say हम लोग यहाँ पे एक extra key pass कर देते हैं. So I will say products dot, let's say brand name. So dot brand name equal to, I'm passing some brand name here. So ये केस में हमने क्या किया है, एक externally हमने key assign किया है और ये key के थ्रू हमने brand name यहाँ पे store कर दिया. So let's say within console area, now if you see, you will be having a new object, and additionally your brand name, it is added within your object. So आप product के जो particular object है वो object में आप additionally आप अपना key assign कर सकते हो और ये key में आप अपने values को pass on कर सकते हो. So ये हो गया आपका custom object define करने का formula. So let me have a complex object in this case. So let's say I want to store approximate 100 products in this case, or maybe 20 products or 5 products. So let's say all product, this is my variable, and in this variable I'm going to store an array first, and within array
आई वॉन्ट टू हैव माई ऑब्जेक्ट्स। सो हम लोग क्या करें, एक एरे डिक्लेयर करें और ये एरे में डिफरेंट इंडेक्सेस पे आई वांट टू स्टोर प्रोडक्ट्स इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। सो हमने यहाँ पे एक नेम असाइन कर दिया, लेट्स से दिस इज माय प्रोडक्ट 1। एक प्राइस असाइन कर लेते हैं यहाँ पे एज अ की, एंड एज वेल एज प्रोडक्ट में यहाँ पे साइज भी असाइन कर लेते हैं दिस वन। लेट्स से 2 more प्रोडक्ट, सो आई विल बी हैविंग लेट्स से प्रोडक्ट नेम कुर्ता, प्राइस इज इक्वल टू दिस and size is equal to this. Have one more structure, product name having some value and size. So now if you see here, all products, it's a variable where we are storing an array, and within array we are having a different object. So let me check in console area first. So console.log all products, और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका एक array रेडी है, और ये एरे में इफ यू सी वी आर हैविंग 3 ऑब्जेक्ट्स एज एन प्रोडक्ट, और आप ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज एक्सेस कर सकते हो। लेट मी एक्सेस वैल्यू फ्रॉम पोजीशन 1 हैविंग नेम इक्वल टू दिस एंड प्राइस इक्वल टू दिस। सो कैसे एक्सेस करते हैं, सो पोजीशन 1 हैविंग नेम, सो नेम एक्सेस करना है एज वेल एज प्राइस एक्सेस करना है। सो इफ यू सी यू विल बी हैविंग अ प्रॉपर आंसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरे। Even you can access this value by using for loop, for in loop, for each loop also. So let me have in console, let's say for in loop. आप object को कैसे access करोगे? So for in loop, in this case you have to pass your array on right hand side, and you will be having your key or indexes on left hand side. So अगर आप console में आप check करोगे console.log key, so you will be having 0, 1 and 2. These are the indexes from this particular array. But I don't want to have these indexes. हमें यहाँ पे objects को access करना है. So instead of key, I will say array of this particular key. तो इसमें से आपको एक objects यहाँ पे generate करके मिल जाएगा. So now if you see the answer, you will be having different objects. और ये objects में से अगर आपको specific name access करना है for all values, so now you can access name also. So you can have this name in this way, dot name. Let's see the answer. So ये आपके names available है, और if you want to access price, so आप price को भी access कर सकते हो. So I'm going to select this, or using comma formula, let's say instead of dot I can access in array format also, that is price. So now I'm having values of this array having an internal object in using for loop, and this for loop having this values, that is product name as well as price. You can use for each loop also in this case. So आप for each loop से भी आपके object के values को extract कर सकते हो. I will say for each loop. So for each loop आपको कैसे assign करना है, first आपको array का नाम देना है, that is all product, और आपका जो loop का नाम है that is for each loop, and within this you require an anonymous function जिसमें आपका first value होगा and second one जो होगा that is your index होगा. So print करते हैं console.log, let's say index. So index में you will be having 0, 1 and 2, but I do not require 0, 1, 2. I want to have values here. So instead of this, let's have value. So value pass on कर देते हैं, and if you see your objects are available from this given array. So आपके जो array में objects से ये values से वो आपके accessible है, and now from this value you can access any keys, that is indexes, either name, price or size. So let me access name, price and size. So I will say value dot name, और आप ऐसे भी access कर सकते हो value of price. So object में से आप कोई भी indexes को access करना चाहते हो तो there are 2 options. आप dot के through भी access कर सकते हो, as well as आप square bracket में as an array के indexes के format से भी access कर सकते हो. Let's see. So for each loop के बाद you are having your product name and this. So in most of the time, whenever you want to store your values or if you want to represent your values, then please always use this formula, that is array having multiple objects. So if you have any questions in custom objects, in JavaScript objects, how to define your JavaScript custom objects, then this is your answer. And if you want to store your custom objects, so formula is in comment zone. Let's say I will say first your variable name, then within your variable write it down your curly brackets,
and within this you can have your own custom index and value, and this custom index can be separated with comma separated values. So ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ इंडेक्स होता है एंड वैल्यू होता है. थिंक इन कमेंट एंड like this video and share with your friends. Thank you very much.